Mbay mag na ba mag yaayu Aïda Boss Panderi Mbay ñaata mbindeef la tur seen ndongo Panderi Mbay ñaata doomu aadama la yàq ci dunya lu ñu mënul mooy du sujud ñaari rakk chaque jour ko julli jéggal ko ñaanal ko képp koo xam ne jote na ak yow nga jéggal ko te rabbi samaawaati rek tax man may dereti maam ma yoro futan ko tooro pire ma delluwaat ñu ne Alburi Njaay sa maam xam nga olof dafa naan xam sa bopp dafa baax moo tax fu ma toog fëgg dana ne man Biram Jéeme Aysa Njaay bikaari biige ak sangu leen Biram Jéeme bikaari biige dafa am lu ma firnde njaay cukuli njiglaan sare njaajaat njaay sama maam ay Alburi ka bu noon teen ba duniyaa ma ne naan buuna da buunaa bot bu noon teen àdduna naan ba ndox may war ñu ne xàcc waat mu dajak gaynde ga ba mu dajak moom sama maam daf ko jot mu tëdd nit ñi foog nañ ne Aïda Boss mënut a toog ci sëy ñoo ngi nax seen bopp bépp góor bu ma sëyal ba ëllëg mu ngi ut yoon bu mu del si waatee lu ko waral mooy man damay jaamu góor waaye dama dajak ay góor yoo xam ne dama leen di jox ruuxu bi ma am mais duñu doylu man ruux bi laa daan sol ak diamond kes man benn góor du taxaw ne jëndal naa ko sa parfum slip bi may sol góor du ko jënd jox ma ko maa koy jëndal sama bopp te fu ma gisee sant bu baax dinaa ko jël jox ko sama jëkkër boo oosee dama lay eau de javel bleu la bu si passé xëjee ma def ko ci daakande xëj ci ma tàmpe la waaye bu ma la defalee loolu ba tey doyaluloo lan ngay xool si biti démocratie bi dafa ëppade ku ko waxul mën naa ko wax de dafa ëppade réew démocratie moo fi am waaye dooleelal borom uniforme ëllëg moo tax ñuy wax du tey ndax tey boo gisee reykati nit ñi di dugg si sàcc yi bari ci dëkk bi réebkat yi bari ci dëkk bi sacrifice bi ñuy jël doomi jàmbur nga toog ñu ne patsiyaat doomi jàmbur gi na yarami nii lu ko waral lack of security. asalaamaaleykum di leen di nuyu yéen di seetaan Gambian Talents fii si Gambia or abroad di leen fàttalikul ne rek this is Gambian Talents TV and tey ñu ngi def li nga xam ne moo nekk Vox Pop the people voice the people's opinion ñu koy defee di xool lan moo nekk di xew si dëkk bi lan moo nekk di trend si dëkk bi ak di social media bi loo xam ne dafa affect the lives of the Gambians ñu ne xaaral ñu génne ko fii nii ñëw laajte nit ñi lan moo nekk seen xalaat ak seen gis-gis si li dem si loolu tey nag lu ñu ñëwoon nag moo nekk Omicron bi nga xam ne moo nekk COVID-19 variant feebar boobu dafa nekk feebar bu ees nekk feebar boo xam ne dafa ñëw si dëkk bi ba léegi ñu bëri xamuñ ne feebar bi am na ñu bëri nekkuñ di jël précautions because dañ lack knowledge bi ne dat feebar mu ngi exist ba léegi kon boog ñu ñëw fi nga xam ne moo nekk Westfield ne ñu ngi ñëw waxtaan ak nit ñi ndax ñu aware of this feebar bu nekk ne di xew tamit ñu wax si tam seen xalaat ak seen gis-gis just keep watching. naa de jaama rek tur bi Aysatu Sambu. Aysatu yëg nga feebar bu ees bu génn si dëkk bi. maa ngi dégg ñu ngi koo wax de waaye yëguma ko daal dama dégg ñu ngi koo wax waaye lu ma déggee nit yi ñu ngi koo wax ak news bi Sénégal tamit dama ko déglu ñu ngi wax ne feebar bi mu ngi garaaw Sénégal waaye nag ñun waa Gambien nag dañu war a moytu parce que feebar bu ñëw boo xam ne daf dee lore dañu war a bàyyi xel nag lu ñu wax ñu def ko lu ñu sant ñu def ko ndax ñu mun a saafara feebar bi mu sori suñu dëkk bi waaw. ñu gis ne Gambie léegi feebar bu nekk mu dugg si biir dëkk bi feebar bu nekk luñ munti xalaat loo xam ne am na Sénégal rek foog rek mu jaar Gambie léegi yow naka nga gisee loolu nga war a xool Gambie woon pour nga gis feebar bu ees dugg si daf dee nekk problème lan nga foog ne loolu moo waral feebar yu ees yu nekk di dugg si Gambie bi anyhow. xanaa dem bi ñi di tukki boo demee Sénégal xëy na sooy ñëw nga indiwaale moom moo tax Gambia tamit ñi am ko. wala nga jógee fii Gambia nga dem Sénégal sooy ñëw nga indiwaale feebar bi loolu mooy problème bi waaye nag loolu dañu war a sàmm loolu bu baax a baax ku dem su ñëwee dañ ko war a cek balaa mu dugg si suñu biiri Gambia parce que ñun Gambia dafa am ñaan boo gisee feebar bi du dee mën a am fii doole ñun suñu Gambia dañ mën a xam naka la moo tax feebar bi du dee mën a am fii doole waaye suñu naree seetaan noonu dinañu loru moo tax su feebar bu génn si rek ñun Gambia dañ dee taxaw ñaari tànka ñu saafara ko moo tax feebar bi du dee mën a am doole fii suñu dëkk suñu réew bi loolu la. lan nga am pour ñu lay seetaan parce que gis nañ ne Gambia bi duñ dee respect feebar COVID-19 ñëw na fii nii nit ñi dañ dee nekk di wax ne loolu yëfi politique la rek dañ bëgg a xaalis moo tax ñu ne social gathering nit ñi dañ ko dee mën a góom nit ñi duñ dee nangoo sol max lan nga am pour wax ñi la nekk di seetaan si jamono bi. loolu moom boo gisee muy am loolu xam nga ñun Gambie ñun ñoo mel loolu politique lañ dee jiital. lu ñëw rek politique lañ ko dee jiitalee waaye feebar waruñu si teg politique feebar su ñëwee dañ ko dee dëgëral ñi wax
ndax mu mun a génn si suñ dëkk bi waaye soo jëlee politique dañoo mistake feebar bi dafa dugg si suñ dëkk bi bu baax a baax waaye suñu gëntee politique ñu def ko ñu safara ko comme luñ ko waree feebar bi du dugg si waaye suñ naree jël politique mooy dañoo loru nag loolu mooy problème bi yëppi politique rek moo dugg si suñu boppa yi moo tax loo gis rek loolu la feebar bi dafa dugg si suñu réew bi waaye suñ naree jël ñu xeexal ko rek dugaluñu politique da ngaa gis ne feebar bi dinañ ko mun a safara ba mu sori ñu daal te loolu laa ñaan yàlla ne feebar bi yàlla bu mu si dugga na sori rek na em fu mu em rek na em foofu noonu bu mu dugga fii Gambia daal loolu lay ñaan nag waaw. jërëjëf. man Ousmane Sidibé. Ousmane yëg nga am virus bu ees bu génn si dëkk bi. waaw yëg naa ko waaw. lan nga dégg si virus bi wala loo si xam. xaw ma si lu bëri daal waaye dégg naa ne dafa dangerous xam nga ba pare dafa deadly waaw so man sax dama dee oytu xam nga maa ngi sol mask pour protect suma bopp xam nga ñu gis ne Gambia bi léegi dafa xaw a doy waar léegi da nga dee gis ne feebar upon feebar bu génn feebar bu nekk mu ngi génn si dëkk bi te nañ ko gisee woon Gambia melutoon nii Gambia daf daan difficult pour nga gis feebar di génn nii waaye léegi feebar bu nekk di nga ko dégg ne am na si biir dëkk bi naka nga gisee loolu. comme man lu ma gisee loolu mu ngi mel ni comme xam nga dafa des si xam nga ministre si health care yi xam nga because ñoom ñoo war a deal with this situation because xam nga nit yi dañu war a di protect seen boppa di raxas seen loxo ba pare di keep clean xam nga di nekk fu hygiene da nga gis ne duñ mun a am infection waaw comme yii nii xam nga like corona xam nga da nga am pour protect sa boppa daal government bi su waree déclare waat beneen lockdown ngir feebar bii nii dëkk bi noo nga foog ne noonu la moo mel. waaye man I don't buy that idea nag because right now xam nga da nga war a eew nga dem job xam nga war a dem job so lockdown su amee obviously xam nga dafa métti because of soo bëggee def yeneen yi doo mun a génn doo mun a xam nga doo mun a def sa def waaw dafa métti waaw so xam nga rek lockdown su amee du favor kenn dafa métti. lan nga am pour wax ñu lay seetaan. man lu ma wax si gars yi moom pour ñu xam man feebar bi xam ma ko lu baax man corona laa xam waaye bii moom lu ma ko déggee ñu ne dafa dangerous xam nga so man na ma plead with people xam nga pour ñu oytu xam nga ñuy bàyyi seen xel di raxas seen loxo yi di sol seen max yi xam nga waaw pour ñu mun a prevent seen boppa from feebar waaw. jërëjëf. man Mor laa tudd. Mor yëg nga feebar bu ees bu génn. feebar bi waaw yëg naa ko waaw. lan nga ñu mun a wax si feebar bi. feebar bi ñëw na de feebar àdduna bi yëpp la ñu topp charte bi rek comme li government bi wax waaw ñu buñ ko toppee moom mën nañ ko moytu bu baax a baax mën nañ cee mucc itam yàlla mën nañ demal ñu génn ci parce que lay feebar moom àdduna bi fépp la mais comme suñu kilifa yi moom government bi lu ñu wax ñu toppa seen charte yi rek la ñu wax waaw. naka nga gisee Gambia bi léegi nga xam ne always feebar bu ees nekk di génn si dëkk bi lan nga foog ne loolu moo ko waral. du Gambia rek de àdduna bi yëpp la feebar bu bees bi kañ Gambia mosul génne feebar bu bees gis nañu corona dafa jógee China Omicron dafa jógee South Africa last 3 years ci gannaaw Ebola am na dafa jógee beneen dëkk mais Gambia mosul créé beneen feebar nag feebar moom gars ñu ngi dem ak a ñëw mooy loolu comme li ñu wax rek ñu topp charte kii bi rek government bi rek li ñu digle rek ñu def ko yàlla ñu mën nañ cee musal. dëkk bi naka nga fa ne noonu la moo mel si government bi waree déclare waat beneen lockdown ngir feebar bii nii. non lockdown mën na ñàkk ñu topp charte rek bu ñu toppee charte li ñu wax bu ñu ko defee rek mën nañu dimbale ñu ñoo ko am lockdown waaw. lan nga am pour wax ñi lay seetaan. waaw maa ngi leen di sant leen gërëm bu baax seen liggéey rafet na trop waaw baax na comme ñu góorgóorlu rek waaw day Gambia alhamdulilah ña la jàppale dem ci kanam jërë ngeen jëf. jërëjëf. What's your name? Well, I'm Haruna Kamara. Are you aware of the new virus that is trending? Well, actually, no, I just come about it just yesterday. I noticed it yesterday. Yeah. What do you know about the virus? Well, actually, nothing much. Yeah, it's just yesterday that I saw it on media, but I didn't have much idea about it. Yeah. Okay. How do you see the Gambia discovering new cases of different virus every day?
how do you feel about it? Because as you can see, Gambia wasn't like this before. It was very rare for us to come across different viruses. The only sickness we knew back then, which was always everywhere, was let's say malaria, HIV, and the like. So how do you feel about this new virus coming up every day in the Gambia? Well, actually, this will be another thing. As you can see, we are just from the coronavirus. So by looking at the procedure, coming to encounter another disease like this will be another thing. The living condition of the Gambian people right now, as you can see, is very hard. Things are hard. So if you are to introduce a new virus again, will be another thing. So my advice to the Gambian people also that we should follow the procedures, and try to prevent ourselves from such disease. Yeah, because it's not easy. Coronavirus is here. So coming up with another disease will be a big problem for the Gambia, for sure. Will be a big problem. How will you feel if the government should declare a lockdown for this virus as well? Oh, that will be another thing. Yeah, because in Gambia, by looking at the population, most of us, we wake up in the morning, go to struggle for daily activities. So when government is bound to introduce a lockdown, it will be a big problem for its citizens. Sure, because the living condition of the Gambian people is very, very poor. And the prices in the country, most of us are very poor. So we wake up early in the morning to go and struggle. So if you are to introduce a lockdown, it will surely be a big problem. We will encounter a lot of difficulties related to during that period, for sure. Thank you. Ibrahima Sedekan. Ibrahima, yëg nga feebar bu ees bu génn si dëkk. Yeah, anyway, to my knowledge, I'm not much informed about it. Feebar bu ees mu nekk di génn si dëkk bi mu ngi tudd Omicron. It's similar to COVID-19 ba pare dafa nekk feebar boo xam ne tey rek ñu ngi si am new cases. Tey ñu ngi si am new cases and it's all over social media. So ñu bëgg laa laajte naka nga gisee Gambia bi léegi nga xam ne always new cases new feebar yi fan lañ nekk di jógee Gambia melutoon nii pour nga dégg feebar sax malaria rek ngay dégg ko feebar tuuti sax nga laajte ko tax malaria la am because most likely feebar boobu noonu rek lañ xamul so naka nga gisee Gambia léegi ak feebar yu bëri yu nekk di génn nii si dëkk. Anyway, if according to what you've been saying, if at all there is a new virus that is coming in, is too alarming because Gambians prevention is our problem because most of us don't respect public gathering. These naming ceremonies and all sort of ceremonies are going on everywhere. So if something like a new virus that is coming in, it should be too alarming. Then that is it could be serious. Yeah. So because preventive measures are now beliefs. Most of the people don't even believe in even my coronavirus. So that's our problem here. Yeah. How will you feel if this sickness should lead for the government to declare another lockdown? That will be very bad, especially for us on the transport side. It will be very bad because for the last coronavirus period, we were losing a lot, and then we were not compensated. And you see a full bus loaded with only 25 passengers up to Basse. We will not even be able to recover our fuel. So if there is another restriction again, that will be detrimental on us. Seriously, the impact would be dangerous. Yeah. What advice do you have for those watching you? What I can advise people is let's try to prevent ourselves and then reduce as much as our public gatherings. Our interaction publicly, we have to reduce it and then be preventive. Thank you. Nanga tura? Pasidi. Naka? Pasidi. Pasidi. Yeah. Xam nga mbiri virus bu gëna es? Well, like for example, there is another virus like similar to the COVID-19, but I do not have much idea about the virus.
Yeah, there's another virus, which is the Omicron, and it's the COVID-19. It's good that you are wearing a face mask, and it's also good that everyone should wear a face mask, being COVID-19 or not, because of a percent protection. You never know where virus are coming from. So, naka nga gisee Gambia bi ni nga xamne legi always ni nga discover new cases of different virus, different sickness every day. Gambia bi legi naka nga ko gisee ci side bobu non? Well, man luma wara wax, like for example, pour Gambia bi numa ko gisee, like for example, the Gambia is a small country. So like for example, such like this pandemic, COVID-19, because dafa constraint lu bari in our like political and social things, mostly like in our economic accept, dafa li nu bari because no one was going to work, xam nga ñu ne ñepp ñu ngi lockdown ku nekk mu ngi sa kër ta xam nga loolu dafa like for example dafa hinders the development of the country so much. So like man luma gis in this new virus, like for example ñu try ñu constraint ko bala muy am more effect in the Gambia, because like comme ça like you said bés bu nekk cases ñu ngay dem, like the more cases ñu dem like dafa paint the president like pour mu oote daal lockdown te xam nga lockdown du favor country bi, because country bi su condition bu mu lii nii dañ war a move forward than going back, because lockdown du dee mun a yóbbu country forward only backward. So man loolu moo nekk suma point of view that like for example dañ ko war a prevent like just to wear face masks or ñu xool daal lan moo nekk di measures that we can prevent this, ñu try ñu prevent ko talk less of hunger nekk di si yeneen. What advice nga am si ñu la nekk ni di seetaan pertaining to this virus? Well, man advice ma am is not much, because I'm not like for example I'm more idea about the virus. So I think it's a killer disease, because COVID-19 bi ñun ñëpp witness nañ ko, like for example right now millions of people, though like for example it doesn't affect the Gambia that much, but xam nga dafa lii nii the Gambia so much. So what I gonna say is that dañ war a bàyyi suñ xel like for example all lu ñu advice according to this virus ñu def ko, wear face mask, we wear our face masks, su doo dañu wax ne public gathering tamit buñ ko def ba tey tamit. So lu nekk rek lu gaay wax si virus bi rek ñu try ñu avoid ko, man lu moo nekk suma advice si general public bi. Okay, thank you. Omicron is real. Dafa nekk feebar boo xam ne it is real. This morning rek ñu gis ne there were 8 registered cases yi nga xam ne Omicron ñu am Omicron positive ñoom ñoo ko am lay wax ni sax, but feebar bi dañ ko war a bàyyi xel and it is real. ñu bëri nag they are not aware of it, maybe disturb ngut ñu comme Covid nu mu ñu disturbé woon loolu moo tax ñu bëri xamuñ ko, waaye tam ñu mun see bàyyi xel rek ñu toppa di sol max tamit ñuy bàyyi xel tamit feebar bi, parce que feebar bi feebar bu nga xam ne feebar bu dëgg la, nekkul Gambie rek la nekk dem na ba nga xam ne fii moo nekk fi nga xam ne moo nekk Sénégal am na ko, kon ñu gis ne Sénégal ak Gambie nit ñi dañ leen nekk di travel between countries yi dafa yomba trop pour nit ñi jógee Sénégal am ko ñëw transfer ko fii ni Gambie, wala nit jógee fii ni Gambie yóbbu ko Sénégal if it is possible. Kon nag ñu bàyyi xel bu baax tamit, because the sickness or the virus is real. ñu leen di jaajëfal bu baax di la fàttalikul ne this is Gambian Talents TV ni ma ko gisee show comme ni ngeen koy faral di defee tam di jaajëfal suma caméraman bi nga xam ne moo nekk James ak ki nga xam ne moo nekk sama naataango mooy Moulamin Seydi Kane man da awa gisee ci Afrika bilaay ñu ñoo metti den dee toog la gëmloo suñ boppa dara te kenn mënut laa wax fu mu jógee. Askan wi génn leen ñu pengu jee fagarlu moo gan fajoo yaay mooy li ñuy ñu bari ñu ne